Yes, it is time for the trilogy. It's almost been 5 years. We have two former champions, Aung La N Sang and Vitaly Bigdash. Guys, we've been looking at this trilogy for a long time. Finally, it's happening. Aung La, are you sick of hearing the name Vitaly Bigdash? Vitaly, are you sick of hearing about Aung La? Aung La, you go first. No, man. I have all but respect for Vitaly, man. It's gonna be a. I'm excited, it's gonna happen Friday night, and I have nothing but respect and love for this guy, man. He made me who I am today. Vitaly, how epic were those two fights between you guys? Does it feel like a part of history, this trilogy? Виталий, вот это уже третий бой с Онгла. Надоел ли же он тебе, и это третий бой вообще в целом? И считается ли это легендарным твоим трилогией для тебя? Ну, что хочу сказать. Я считаю, что да, это будет очень интересный бой, легендарная трилогия. Вот. Надоел ли он мне? Нет. Почему? Он нормальный парень, нормальный спортсмен, нормальный боец, насколько я знаю, тоже семьянин. Вот, поэтому у нас одни цели, одни задачи, поэтому ничего плохого сказать не могу о нем. Yeah, it will be a very legendary trilogy for us, and he's a good guy. He is a sportsman. He's a family guy. A big respect to him. So it's going to be a very interesting fight. Aung La, I assume you've watched those fights back. How do you feel when you watch them now? I didn't know how to fight much back then, but we're totally different fighters. I mean, they were epic, but we're totally different fighters, both of us. In the last 5 years, we've grown as martial artists. We've grown as human beings. So I believe this Friday night's fight is going to be a totally different fight, and it's going to be fun. It's going to be fun. The fans going to love it. If we both do our jobs, we're going to put on an epic fight. Vitaly, have you been watching Aung La closely, and do you think he's evolved a lot since last time you fought? Следишь ли ты за Онгла, и ты думаешь, что он улучшился за последнее время? Да, я смотрел его бои, крайне несколько боев. Считаю, что он проделывает большую работу. Я не думаю, что он что-то там, какие-то новые техники изучил кардинально, но я вижу что он работает над своими сильными и слабыми сторонами. Yeah, I watched his last fights. He did a great job. It seems like he is evolving, and at the same time, I didn't feel like he changed his style or he improved somewhere in his techniques. But in general, I felt like he evolved. He did look like a bit of a new man with a point to prove, though, last time out on La. It was an epic finish. How pleased were you with that performance, and how much confidence does that give you going into this one? I mean, every fight is different. Every fight is approached differently. But as a mixed martial artist, I try to put on a great show for the fans. And to be able to do that last bout was great for me. And I just want to stay active. I just want to improve and be a bit better mixed martial artist. Vitaly, what about you? We haven't seen much of you in the last 5 years. How have you changed as a fighter? Виталий, тебя тоже было очень долго не видно. Как ты изменился как боец? Все это время я делал только одно, тренировался. У меня не было больших перерывов в тренировках по каким-то причинам. То есть я постоянно был в режиме тренировок, старался улучшаться функционально, технически, морально, ментально, можно так сказать. То есть я постоянно тренировался. Yeah, all this time, I was active. Maybe not in the fight, but in my trainings. So there was no break for me in the training, and I was always, working hard on my functionals and my techniques as well. So I was always active on my training. Did you see his last fight against Rong Fan? Were you impressed, Aung La? Yeah, very impressive. He fought a great fight. Technically, he's very sound. He's got all the skill set, all the tools in MMA. It was a great fight, and he did everything he needed to win. So very impressive. Vitaly, how important was that Rong Fan win for you after a long time not fighting, to win and win with a lovely submission as well? Виталий, как важно было тебе выиграть Рон Фана и выиграть так очень интересно, очень ярко?
Ну, это был важный бой для меня, да, потому что это у меня был большой простой, мне нужно было вернуться. Но я чувствовал себя в клетке очень расслабленно, как-то прям по-домашнему. То есть я знал то, что я выиграю, вот, просто был вопрос времени, так скажем. Yeah, it was very important fight for me. It was necessary for me to return to the cage. It was quite a long time, and but I felt comfortable. I felt like at home when I entered the cage. So it was only left the timing. So when I will finish him. Aung La, you won the last meeting between you guys. Does that give you an advantage going to the rubber match? We're totally different fighters, and I guarantee you, like both of us have improved, and we've gotten more experience, not just in the cage but in life as well. This is going to be a totally different fight for sure. Vitaly, did you see any weaknesses in Aung La's game in his performances against Reny Derrida? Когда Ong La дрался против Рейна, видел ли ты какие-то слабости в его боях? Денридера? Или Да, кого? да. Да. Нет, А. Ong La, который. Ну, я уже отвечал на этот вопрос, то, что, да, он показал некоторые пробелы в технике, так скажем, которые были у Анла, да, но я уверен, то, что он сейчас работал над ними, поэтому, я не знаю, улучшил он их или нет, но я уверен, что работал, да. I saw those weaknesses during the fight with Reiner, and there was some technique gaps in the fight, but I'm pretty sure he worked on them. But I'm not sure, he become better on that side or not. Let's see, we'll see on the fight. But I believe he worked on them. Is that fair to say, Aung La? What's your response to that? And do you get sick of being asked about your ground game? No, it's a good assessment, and I've made big improvements there, at least in my opinion. It was something that I wasn't really, I didn't give, I didn't put in that time. Before moving down to Florida, I worked a lot on my jiu-jitsu. I probably had a better chance at that time, against Reny, just because of the grappling side, and I'm sure Vitaly would have done better job, against Reny, but it is what it is, and we keep growing and we keep getting better. Do you agree with that, Vitaly? Do you think you could do a better job against Reny? We have to ask. He's the champion. How do you think you would go in a fight with him? Ты согласен с этим? Согласен ты, что ты, было бы лучше в бой с Рейнером? Как бы это прошло? Как этот бой прошел бы? Ну, предполагать мы можем все, что угодно, но, опять же, мне немножко не нравятся такие моменты, которые вот мы предполагаем, что бы было бы вот с ним бы. Я никак не хочу умалять заслуги Aung La и сейчас заглядывать ему за спину и говорить, как бы я подрался бы с Денридером. Давайте мы будем делать все поэтапно, постепенно. Мне нужна победа сейчас, а уже что будет потом, это уже будет потом. I don't like to assume and think ahead and tell that I feel like it's not the right thing to do. And right now I'm focused on a lot, and I'm focused on the victory and that. And whatever happens, after this, we will think about the next. Well, speaking of Aung La, it's no secret that his striking is absolutely world class. How does his striking match up with your striking, Vitaly? И говоря о Aung La, о его ударной технике, как это, как скажем так, совмещается с твоей техникой, да, во время боя? Это тебе, Виталий. Как совмещать? Что еще раз? Да, у него ударная техника хорошая. Как это совмещается с твоей техникой, да, во время боя? Стилистически подходит? Стилистически. Я не думаю, что как-то стилистически не подходит. Я считаю, что у нас, может быть, немножко отличаются некоторые моменты в технике, но мы оба бойца ММА, мы владеем разными техниками, и ударки, и клинчи, и борьбы, и джиу-джитсу, поэтому я считаю, нет такого, то, что что-то соединяется, какая-то техника с кем-то там не соединяется стилистически. Мы оба бойца ММА. Yeah, technically we're way different, and but in the general, if you think about it, we both are just fighters of MMA. We do the same thing. We strike, we punch, we clean, we grapple, and so on. But I feel like we are different in technical wise.
Aung La, you guys have had two incredible wars, but you're a knockout artist. So the competitor in you, how much would you love to end this debate, end this trilogy with a massive knockout? I mean, I feel this is going to end it. You know, this is going to end this fight, and that's what I've trained for. Last 5 years been dedicated to becoming a better mixed martial artist, and he's the reason why I moved down to Florida, to have a more professional environment. So this fight's gonna end with a bang. Vitaly, what would it mean for you in your career and your legacy to get a big win over Aung La in the trilogy? Виталий, что для тебя будет значить, если ты победишь Aung La в карьере, может быть? Ну, Что это? это будет знаковый бой, знаковая победа у меня в карьере и очередная ступень к титульному бою, к титулу. Yeah, it will be very iconic fight for me. You know, it's another step. It's another step to the title. Aung La, the beard is looking very sharp. Is it true you're not going to shave until you get your belt back? That's what I planned on it. My wife doesn't like it, but it is what it is. I think it looks cool. Vitaly, thoughts on the beard? Did you hear that Aung La's not going to shave until he gets his belt back? Слышал ли ты, что Aung La не побреется, пока не получит свой пояс обратно? Я такого не слышал, но я думаю, что ему с бородой даже лучше, пусть оставляет. Даже не просто говорю, пусть оставляет ее так. I didn't hear about that, but you know, it looks better for him with the beard. So let him keep that. Your own beard game is looking very strong, Vitaly. Where do you think you're a better fighter now than last time you fought? And where do you think you're stronger than Aung La? Где ты думаешь, что ты улучшился в плане стилистически? И где ты думаешь, что ты лучше Aung La в бою в этот раз? Ну, я работал над всеми аспектами боя. И в стойке, и в партере, и в борьбе. А где лучше, я не могу сейчас сказать. Каждый боец улучшается, каждый боец меняется постоянно. Если, как говорится, старая боксерская поговорка, если ты дерешься соперника второй раз, то ты дерешься совсем другим соперником. You know, but I worked on all aspects of my combat. You know, where is better? I can't really tell right now. We'll see in the fight. But I was working on my striking, on my wrestling, and well, my grappling as well. There is one proverb in Russian, boxing clubs. We say that if you fight the fighter in the second time, you will fight another kind of stylistic guy. Aung La, I know you can't do MMA maths, but you just knocked out Ataides. Ataides finished Vitaly. So does that give you any extra impetus? MMA math doesn't make sense. You and I both know that, I just approach it as a very, very dangerous opponent. And I have to impose my game. And that's the only key to victory. Nothing else in our past matters. Nothing else matters. Математика не работает здесь. То есть логическая цепочка такая, она не работает. Много очень факторов. Math doesn't work here. The fighting chain is totally different. Vitaly, do you see Aung La as a legend of the sport? And what about your own legacy? What is your biggest goal moving forward? Is it all about the belt? Виталий, считаешь, что ты Aung La легенда этого спорта? И что насчет твоего наследия? Что ты собираешься делать? Ну, я считаю его, конечно, очень популярным бойцом, особенно здесь, в Азии, так как он родом отсюда, с Азии, как бы он очень известен в Азии, я знаю. Вот, я же говорю, моя победа, это будет очередная ступень. Просто я не придаю чрезмерное какое-то, может быть, значение там, вот этому бою, там, еще что-то. Да, он важен, но он важен момент только в клетке. Все остальное, все атрибуты, что это претендентский бой, что это очень важный бой, я стараюсь отбросить. Yeah, he's a very popular fighter. I know he's very famous in Asia. At the same time, about my legacy, it's I don't really focus about that. I focus on the fights that I have right now. So this fight is very meaningful for me. So step by step, we will go and until the belt. But right now, I don't think all that. It's
pre-belt fight or just a belt fight. I'm just focused on this now. Aung La, I know that you take your eye off your opponent at your peril, but we live in crazy times. We've already seen David Branch, that fight fall out, COVID, everything. So you could very well get a call all of a sudden, we need you to step in and face Reny again. So how do you navigate that? I'm game, man. I'm game for anyone, anytime. Vitaly, the same question for you. Anything could happen with COVID. Are you mentally prepared to get the call to suddenly have to face the champion on Friday night? Виталий, тоже вопрос для тебя, что если вдруг с ковидом что-то случится, да, кто-то из бойцов заболел, готов ли ты драться с Рейнером в пятницу? 100% готов, конечно. 100% yes, I'm ready. Do you have a prediction for that fight, Aung La? Do you think Abasov's going to take it, or do you see Reny winning? I'm leaning towards Abasov. What makes you say that? I think he has better. He's better on the feet, and he's going to be able to handle his ground. So, but it's a fight's a fight. Anything can happen. Vitaly, same question for you. How do you see that fight going? Who's going to win? Это тот же вопрос, наверное, для тебя. Ты думаешь, кто выиграет в этом бою? Абасов и Денрида? Да. Ну, я считаю, что Кимран сильнее физически. У него, я считаю, сильнее удар. Сильный, хороший контроль на земле. Поэтому я думаю, что Кимран выиграет бой. Yeah, I feel like Kimran will win this fight. He's physically stronger. He hits harder. And the ground game, he can control it easier. Vitaly, do you expect another 5-round war here, just like last time? Виталий, ожидаешь ли ты пятираундовый бой против Aung La, как тот раз? Ну, в будущем, почему бы нет? А с Aung La сейчас у вас не будет 5 раундов? У нас 3 раунда ведь. Yeah, it's fight 3-rounder. It's one of the 3 rounds, Andrew. Yeah. Yeah, of course. That's, Next do you time, expect next another? time. Fight in the parking lot. Do you expect a 3-round war here? Like, do you expect it to go the distance? Да, ошибочка здесь. 3 раунда. Готов ли драться все 3 раунда? Готов. И готов при этом же и закончить бой раньше. Я же говорю, посмотрим, как получится. Я готов к любому раскладу. К любому раскладу в этом бою я готов. I'm ready. I'm ready for every kind of result. I'm even ready to finish it earlier. So we will see. We will see on the on the layout of the fight. Do you know what you want next, Aung La? You get a big win here. Are you going to make a call on the mic? Can't think of anything past Friday right now. Friday is all I can think of. So I'm sorry, not at the moment, but I want to stay active. We have that in common. All we can think about is Friday. Guys, thank you for your time. We cannot wait for this one. It's going to be a belter. Cheers.